Привет, друзья! Как дела? Welcome back to Be Fluent in Russian podcast. My name is Fedor. Today, let's talk about vocabulary first, and then we'll talk about me running my first 10K of my whole life. And so, first vocabulary, then some listening practice. And this set of vocabulary is brought to you by Be Fluent. As always, study vocabulary with Be Fluent. We have a vocabulary tab in addition to our just regular curriculum for Russian language. We have a vocabulary building page where it's easy to learn vocabulary, and also it's geared to have it so you can have the vocabulary in your memory for a long time. Not just for a day, for a week, but for years. Okay? Our system is designed to put the words in your long-term memory. But here are the words. We have 10 verbs that can mean multiple things, that have multiple different meanings. So first, жить. Жить is to live. It's more of a, like an overall translation is to live. Жить can mean to exist. Something very just basic, just generic, to exist. Something exists. Жить can also mean to occupy a place, meaning apartment, house, things like that. Like your residence. Okay? Even the word for residence is жилье. Very similar to жить, жилье. Думать. Next verb, думать. Думать is, of course, to think. And just like in English, думать can mean just your regular thoughts that you are thinking about something. And думать can also be used to represent some sort of belief. Я думаю, это не так. I think it's not right. So it's your belief, it's your kind of conviction, put it that way. Думать. Знать is to know, but знать can mean to understand something. Знать. It can also mean to remember something. So знать can be used for both of them as well. I guess similar to English, we can say to know when you remember something. And then знать can also mean to realize something. Okay, знать. Very similar, of course, in meaning, but the nuance is important for us to use this like natives do. Чувствовать. Чувствовать is the next verb. Чувствовать is to feel. And чувствовать is to feel something externally. Like with your fingers, you feel something. With your skin, you feel the temperature, things like that. But чувствовать can also be used in the phrase чувствовать себя. To have certain feelings inside. Like if you don't feel good when it comes to your health. Чувствовать себя. Ждать. Ждать is the next verb, means to wait. Ждать can be used to say to wait for someone, right? To wait for somebody's return, for a bus, things like that. Ждать. But also ждать can mean to hope for something. Of course, to hope when it comes to time, something will happen. Ждать. And also, it can mean to tolerate something, to experience something for a long time in hopes that it will pass. Ждать. Верить. Верить means to believe. Now, верить can be to believe in a higher being, like a God, right? Or some other higher power. Верить. Верить can also mean to trust someone. Верить. And it can also mean to hope. I guess it's still the same thing as to trust. You hope in a better result. So верить can mean all of those things. Любить. Любить, of course, you know this, to love. But любить can mean to prefer as well. To prefer something over something else. Like, let's say I can say, я люблю чай. I love tea. It doesn't really mean that I love tea in a vacuum of things, but it means that I would prefer tea over coffee, for example. Любить. And of course, любить can also mean to love a person. And любить can be to spend time, to enjoy spending time a certain way. Let's say, я люблю смотреть сериалы. I love to watch TV shows. But of course, it simply means that I enjoy it. It doesn't mean that I'm actually in love with it. So Then we have терпеть. Терпеть is to tolerate. But терпеть either means to tolerate a person, терпеть, терпеть человека, you tolerate them.
you don't like them, but it's okay, you can tolerate them. Терпеть. Терпеть can also mean to withstand something, like a hot temperature, терпеть. And it typically has a negative effect of it, that you do something outside of your will. Терпеть. And yeah, I guess so. And let's say another one is you are carrying, let's say, a heavy weight with someone, and then you are about to drop it, and you say, "Oh, my fingers are giving up. My fingers are giving out." And somebody else can tell you, "Терпи," tolerate it, wait. Okay, so you are experiencing something bad, but they can say "терпи," like stay with it, hold on. Okay, прощать. Прощать means to excuse, to forgive someone. Прощать. This can mean to excuse someone, to give them your forgiveness, and прощать. But also we have a phrase, прощай, which means goodbye. So the same stem, the same verb, means two things. Прощай means goodbye, and прощать means to forgive someone. And then терять. Терять either means to lose, that you lost something because you were careless. Терять, to lose. Терять can also mean when somebody took something away from you. Терять. So two meanings there. And that is all for this list of verbs. We have жить, думать, знать, чувствовать, ждать, верить, любить, терпеть, прощать, and терять. All of these verbs are either A1 or A2. It's a very basic kind of set of verbs that we use every day. And so you have to know this. And the best way to practice this is with Be Fluent, where these words will be put in your long-term memory, not just the short-term that you'll forget in a week or a month. So yeah. But now let's get into the listening practice. I'll be talking about me running my first 10K race. And I'll go about medium difficulty. Not too difficult, not too easy. For all of you guys advanced, you should understand this without any problems. And for the beginners, don't aim for understanding. Aim for just listening and getting used to Russian speech. You won't understand most of it, but don't get discouraged when you don't. Because sometimes, not sometimes, always, your subconscious brain picks up on certain things, and over time it will be a crucial puzzle piece to your understanding of Russian language. So if you don't understand something, just know that somehow, some way, even if you don't realize it, this monologue of mine will be a puzzle piece to your fluency. So relax, be attentive, and in due time, this will be crucial as well. Let's get going. Недавно, месяц назад, я пробежал свою первую гонку. Раньше я никогда не бегал. И я не бегал гонки, и я не бегал для себя. Я занимался спортом, теннисом, не знаю, футболом, хоккеем, но никогда не бегал. И в апреле мой брат пригласил меня и моего отца поучаствовать в гонке. Мы с моим отцом бежали 10 километров, а мой брат бежал полумарафон. И я готовился. Я понял, что мне надо бегать, что мне нужно заниматься своим здоровьем. И не только ходить в тренажерный зал, а также заниматься кардио. И заниматься кардио не просто там по 15 минут в день, а час, 2 часа в день. И для этого я себе купил специальные кроссовки, я себе купил часы Garmin, которые мне помогают. Часы Garmin — это просто что-то великолепное. В Garmin есть свой тренер, который помогает тебе готовиться к гонке. И я выбрал себе план подготовки к гонке 10 километров, и каждый день у меня была тренировка, почти каждый день. Я знал, сколько мне бежать, как быстро мне бежать и так далее. И поэтому я был готов. И когда мы бежали в апреле,
я пробежал очень хорошо. Для себя, для меня это очень хороший результат. Я пробежал 10 километров за, 55 минут. Для меня это хороший результат, потому что это моя первая гонка, и я готовился всего 2 месяца. До этого я вообще не занимался кардио, почти вообще, да, ничего не делал. И я рад, что у меня такие результаты, и мои родители, мой брат были удивлены, что я так хорошо пробежал. Мой брат и мой отец, они занимаются уже очень давно, может быть, года 2. Мой отец занимается спортом каждую неделю уже много-много лет. А я с моим братом, мы, м, мы играли в теннис все детство, но потом начали работать и перестали заниматься спортом, а сейчас мы снова вернулись в спорт и занимаемся тоже активно. И я рад, что в моей жизни появился бег, потому что это серьезное занятие. Это серьезное занятие, которое не требует денег. Ты можешь бегать каждый день бесплатно, сколько хочешь. И это все равно ты бросаешь вызов самому себе, ты бросаешь вызов своему телу, и это очень хорошо. Когда, для меня, по крайней мере, я могу работать из дома, мне не нужно никуда ездить, я могу весь день быть дома. И когда у меня есть бег, я вынужден выйти на улицу, не знаю, походить, погулять, подышать свежим воздухом и так далее. Это очень хорошая вещь для меня. И сейчас у меня есть план на этот год. Я хочу дальше продолжать бегать и увеличивать свое здоровье, увеличивать свой фитнес, улучшать свой фитнес, улучшать свое время бега, то есть темп, и также развиваться. Очень важно заниматься кардио, особенно в моем возрасте. Мне сейчас скоро будет 28 лет, и для меня это очень важно, потому что очень легко забыть о спорте и много есть, толстеть, и потом начнут появляться проблемы со здоровьем. Но сейчас самое идеальное время, чтобы выработать хорошие привычки, чтобы начать бегать и заниматься спортом постоянно. Также я в скором времени планирую записаться в тренажерный зал. Не только заниматься кардио, но еще и заниматься с весом, чтобы строить мышечную массу тела. Это тоже очень важно. Вот, на этом все. That is all. Hope it was easy. Hope you could understand it. And I'll see you all in the next podcast. Check out Be Fluent with the first link in the bio. Пока-пока.